Welcome to CE 402 Environmental Engineering 2 Module 3 Part 4. In this session, I am going to discuss about the oxygen deficit problems in the case of self-purification of rivers. This problem is solved by using the Streeter-Phelps equation, and we will move on to the first problem. The first problem is a city discharges 1500 liters per second of sewage into a stream whose minimum rate of flow is 6000 liters per second. The temperature of sewage as well as water is 20 degrees centigrade. The 5-day BOD at 20 degrees centigrade for sewage is 200 milligram per liter and that of river water is 1 milligram per liter. The dissolved oxygen content of sewage is 0 and that of the stream is 90% of the saturation DO, that is dissolved oxygen. If the minimum dissolved oxygen to be maintained in the stream is 4.5 milligram per liter, find out the degree of sewage treatment required. Then assume a deoxygenation coefficient as 0.01 and reoxygenation coefficient as 0.03. For solving this problem, you have to remember these equations. First equation is the oxygen deficit equation. dt is the oxygen deficit, that is equal to Kd into L divided by Kr minus Kd into 10 raised to minus Kd into T minus 10 raised to minus Kr into T plus DO into 10 raised to minus Kr into T. Here Kd is the deoxygenation coefficient and Kr is the reoxygenation coefficient. And T is the time duration and D0 is the initial DO in the river water. Initial DO at the point of mixing. And what else? L. L is the BOD of the river water at the point of mixing. At the point of mixing. And you have to remember the equation for deoxygenation coefficient, that is Kd at a temperature T. That is equal to Kd at 20 degrees centigrade into 1.047 into raised to T minus 20. It generally varies between 0.1 and 0.2. Generally, you can take the value as 0.1. And the reoxygenation coefficient Kr at 20 degree can be calculated by using the equation 3.9 root small v divided by y raised to 1.5, where v is the average stream velocity and y is the average stream depth in meter. And you can calculate the reoxygenation coefficient at temperature T, that is equal to Kr at 20 degrees centigrade, that is Kr is the reoxygenation coefficient at 20 degrees centigrade into 1.016 raised to T minus 20. Then TC you have to calculate, that is the time required for the critical oxygen deficit. That is the maximum oxygen deficit point you have to locate. For that you have to find out the time travelled for that area. Time travelled by the sewage water, that is dilution occurring that duration of time, and at that point the maximum oxygen deficit occurs. That is the critical time. That is Tc is equal to 1 divided by Kd into F minus 1 into log 1 minus F minus 1 D0 by F
into F, where F is Kr divided by Kd. And the next equation is L divided by dC into F raised to F minus 1, where dC is the critical oxygen deficit. That is the maximum oxygen deficit during the self-purification process is equal to F into 1 minus F1 minus, F minus 1 into D0 by L. The next equation that I written in the red ink is the concentration. You can use this equation for finding out the time, the concentration of BOD and the DO of the river, that is during the mixing process. All these purposes you can use this equation. Here the equation is the concentration, that is the BOD concentration. C is equal to Cs into Qs plus Cr into Qr divided by Qs plus Qr. Here Cs is the BOD concentration of the sewage and Qs is the rate of flow of the sewage and Cr is the BOD concentration of the river and Qr is the rate of flow of the river divided by Qs plus Qr. Here you can find out the BOD, that is here represented by the last equation. Y is the BOD at time t. You can calculate BOD at any time, that is BOD for 1 day, BOD for 3 day, 5 day, etc. Yt is equal to L into 1 minus 10 raised to minus Kd into T, where L is the BOD concentration at the mixing point, initial BOD concentration. For solving the oxygen deficit problems, you have to remember all these equations and we will move on to the solution of the problem. Then, here the DO content of the stream, that is 90% of the dissolved oxygen content. That is dissolved oxygen content we will get from the table and otherwise it will be given in the question itself. Okay, that is 9.17 milligram per liter and 90% of saturation DO is the DO content in the stream. So you have to calculate the DO content in the stream and the next step is dissolved oxygen of mix at the start point, that is where the disposal takes place at the disposing point, that is T is equal to 0. Here you can use the equation, that is concentration C is equal to Cs into Qs plus Cr into Qr divided by Qs plus Qr. This is the equation and here the first DO content in the stream is 8.25 and the rate of flow is given in the question itself and the DO content in the sewage is 0 because of the maximum pollution. The DO content in the sewage is 0 and the rate of flow is already given and you can calculate the DO of mix at the starting point, that is 6.6 milligram per liter. And D0 is the initial DO deficit, that is saturation DO at mix temperature minus DO of the mix. The saturation DO is already be taken from the table or otherwise it will be given in the question, that is 9.17 minus the DO of mix that are already calculated 6.6 milligram per liter. Then we get an initial DO deficit as 2.57 milligram per liter. Minimum DO to be maintained in the stream already given in the question, that is 4.5 milligram per liter.
then therefore the maximum permissible saturation deficit, that is DC, can be calculated, that the critical DO deficit can be calculated, that is saturation DO is 9.17 and the minimum DO to be maintained in the stream is 4.5. So maximum permissible saturation deficit, that is 4.67 milligram per liter. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുറെ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നേരത്തെയുള്ള സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിഒ ഡെഫിസിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയണം, റീഓക്സിജനേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയണം, ഡീഓക്സിജനേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയണം, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബിഒഡി അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതേപോലെ അറ്റ് എനി ടൈം ബിഒഡി കാൽക്കുലേഷനിലുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതേപോലെ ക്രിട്ടിക്കൽ ടൈമിന് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിഒ ഡെഫിസിറ്റ് എത്തുന്ന സമയം ഏതാണോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കയ്യിലുണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. സാച്ചുറേഷൻ ഡിഒ തന്നിട്ടില്ല. ഇത് നമ്മൾ ടേബിളിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അധികവും ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എന്ത് തരും? സാച്ചുറേഷൻ ഡിഒ തരും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ 9.17 മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആണ് നമുക്ക് സാച്ചുറേഷൻ ഡിഒ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിഒ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് 90% ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ഡിഒ ആണെന്നുള്ളത്. അതപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിക്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ മിക്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ നമ്മളെ പൈപ്പ് വന്നിട്ട് നേരെ റിവറിലേക്കാണല്ലോ വീഴുക. ആ റിവർ വാട്ടറിലേക്ക് വീഴുന്ന ആ പോയിന്റിലുള്ള ഡിഒ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നേരത്തെ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റെഡ് കളറിൽ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ, അതാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് ഓഫ് സീവേജ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. കാരണം ഡ്യൂ ടു പൊല്യൂഷൻ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതേസമയം റിവറിൽ എന്തുണ്ട്? ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോയും നമുക്കറിയാം, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു? ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് മിക്സിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് D0. D0 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ഡിഒ ഡെഫിസിറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടുപിടിച്ച എന്താണ്? ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജനിലുള്ള ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതായത് എത്ര കുറവുണ്ട്, എത്ര നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് എന്താണ്? സാച്ചുറേഷൻ ഡിഒ അറ്റ് മിക്സ് ടെമ്പറേച്ചർ അത് മൈനസ് ഡിഒ ഓഫ് ദ മിക്സർ. നമുക്ക് സാച്ചുറേഷൻ ഡിഒ ഉണ്ട്, നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് 9.17 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിഒ ഡെഫിസിറ്റ് ഡിഒ ഓഫ് മിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടി 2.57 മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടി. അപ്പം ആ 2.57 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു മിനിമം ഡിഒ ഡെഫിസിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ, അതാണ് 4.5 മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? നമുക്കൊരു കുറവുണ്ട് അതിനകത്ത് അല്ലെ. അപ്പൊ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ സാച്ചുറേഷൻ ഡെഫിസിറ്റ്, നമുക്ക് എത്ര വരെ ഡെഫിസിറ്റ് പോകാം എന്നുള്ളതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ലിമിറ്റ് എത്രയാണ്? അത് 4.67 മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആണ്. അതായത് നമുക്ക് സാച്ചുറേഷൻ ഡിഒ മൈനസ് നമ്മുടെ എന്താണ് പെർമിസിബിൾ ഡിഒ, അതാണ് നമ്മുടെ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, മാക്സിമം സാച്ചുറേഷൻ ഡെഫിസിറ്റ്. ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ, ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ആ ഇക്വേഷന്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? DC നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് BOD ഓഫ് ദ മിക്സ്ചർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പം L ഡിവൈഡഡ് ബൈ DC ഇൻറ്റു F റേസ് ടു F മൈനസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു F ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് F മൈനസ് 1 D0 ബൈ L. ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ D0 നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം, DC എന്താണെന്ന് അറിയാം,
എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് KR/KD ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ KR വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, KD വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാവുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇനീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള ബിഒഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് L is equal to 21.1 milligram per liter. ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത്? ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്? നമുക്ക് BOD അറ്റ് എനി ടൈം, നമുക്ക് ഏത് ടൈമിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 5 day BOD അറ്റ് 20 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ 5 day BOD കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ BODയുടെ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. YT is equal to L into 1 minus 10 raised to minus KD into T. ഇതിനകത്ത് T എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്, അതായത് നമ്മള് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ്. അപ്പം 5 ആണ്. L നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? Y5 നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്? നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. CS into QS plus QR, CR into QR divided by QS plus QR. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് BODന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? സീവേജിന്റെ BOD എത്രയാന്നുള്ളത്, BOD5 എത്രയാന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് തിരിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? BOD5 കിട്ടും ഫോർ സീവേജ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് റിക്വയർഡ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ BOD ഓഫ് സീവേജ് നമുക്ക് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് മൈനസ് പെർമിസിബിൾ BOD അത് കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ BOD ഇൻറ്റു 100 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഡിഗ്രി ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് റിക്വയർഡ്, എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത്. അപ്പം then you can consider the equation L divided by DC into F raised to F minus 1 is equal to F into 1 minus F minus 1 into D0 by L. Here you can calculate the value of L, that is BOD, from the following equation. That is DC you already calculated, F is KR/KD, and D0 is already calculated. So we can calculate the value of L by substituting all these values. And here we get the value of L is 21.1 milligram per liter. Then you have to calculate the YT. YT is the BOD concentration at 5 day at 20 degree centigrade. The equation is YT is equal to L into 1 minus 10 raised to minus KD into T, where T is the time duration, that is 5 day. And KD already given in the question itself. Then substitute the values and calculate the BOD at 5 day BOD at 20 degree centigrade. Then using the equation, that is BOD concentration equation, C is equal to CS into QS plus CR into QR divided by QS plus QR. You can calculate the BOD concentration of the sewage. The C, that is the total BOD concentration, already we calculated from the previous equation. Then all other parameters are already given in the question. So we can calculate the concentration of BOD in the sewage. Then calculate by calculating the value, we get 68.16. Next, we have to find degree of treatment required. Here, original BOD of sewage is already given, and minus permissible BOD. Permissible BOD is the BOD concentration that we calculated, that is 68.16, divided by original BOD into 100 will give
the degree of treatment required in percentage, that is 65.9%. I hope you understood the problem. Then next we will move on to next problem. A wastewater treatment plant disposes of its effluent into a stream at a point A. Characteristics of the stream at a location fairly upstream of A and of the effluent are as below. That is, unit is given, flow unit is meter cube per second. For effluent, it is 0.2 meter cube per second, and for the stream, it is 0.5 meter cube second. And dissolved oxygen content in milligram per liter, effluent it is 2 milligram per liter. For stream, it is 8 milligram per liter. And temperature is 26 degrees centigrade for effluent, and for stream it is 22 degrees centigrade. BOD at 20 degrees centigrade for effluent is 40 milligram per liter, and for stream it is 3 milligram per liter. Then assume that a deoxygenation constant K1 at 20 degrees centigrade to the base E is 0.2 per day, and the re-aeration constant or re-oxygenation constant K2 at 20 degrees centigrade to the base E is 0.4 per day for the mixture. Equilibrium concentration of dissolved oxygen CS for the fresh water is as follows. The CS values are given and the temperature is also given, and the velocity of stream downstream of the point A is 0.2 meter per second. Determine the critical oxygen deficit and its location. Use temperature coefficients of 1.04 for K1 and 1.02 for K2. This is the question, a little complicated. Then we will move on to the solution. Here K1 at 20 degree to the base E is given, that is 0.2 per day. The equation for KD value, that is our equation. What is our equation? Please go through the previous slide. That is KD at the time T is equal to, at the temperature T is equal to KD at 20 degree into 1.047 T minus 20 raised to T minus 20. Here 1.04 is the temperature coefficient. If the temperature coefficient is mentioned in the question, you have to use that. If it is not mentioned, then you can directly use this equation. Same as in the case of reoxygenation constant also. The temperature coefficient is given in the question. So you have to use that temperature coefficient instead of 1.016. I hope you understood. Okay. Here K1 value is 0.2 per day and KD at 20 degree to the base 10 you have to calculate. That is by K1 divided by 2.3. Then that is 0.434 K1, and you get a value of KD at 20 degrees centigrade to the base 10 as 0.087 per day. Similarly, you can calculate the reoxygenation coefficient also, and then you can calculate the KD value at any temperature T by using the temperature coefficient equation. So the equations are given, and then the first one, we will now determine the dissolved oxygen, BOD and temperature of mixture as below. The DO of the mixture, I already told you the concentration equation. You can use it for calculating the DO concentration, the BOD and the temperature of the mixture.
The DO of mixture is equal to DO of sewage into rate of flow of sewage plus DO of river into rate of flow of river divided by QS plus QR. Substituting the values, you get the concentration of DO as 6.29 milligram per liter. Then same way you can calculate the BOD5, that is 5-day BOD of mixture at 20 degrees centigrade. Here all the values are given in the table itself, that is 40 into 0.2 plus 3 into 0.5 divided by 0.2 plus 0.5. We get a 5-day BOD at 20 degrees centigrade as 13.57 milligram per liter. Same way you can calculate the temperature of the mixture also. That is the temperature of the sewage is given and the rate of flow of sewage is given, temperature of the river is given and rate of flow of the river is given. Then the calculated value of temperature of mixture is 23.14 degrees centigrade. Then next we can calculate the ultimate BOD of mixture, that is L, by using the equation YT is equal to L into 1 minus 10 raised to minus KD into T. Here Y5, that is YT, already calculated. You can substitute that value, and also the value of KD is also calculated. Then substitute all these values, you get the ultimate BOD of mixture, that is L. Then next is initial dissolved oxygen deficit of mixture. The dissolved oxygen concentration in the mixture already calculated, that is 6.29 milligram per liter. Then saturation dissolved oxygen at a mixture temperature of 23.14 degree centigrade is equal to 8.79. This value you get from interpolation. That second table in the question gives the temperature and concentration of dissolved oxygen in the sewage water mixing with fresh water, and by interpolating the value of 23 and 24, that is our temperature at the saturation DO is 23.14. So you have to interpolate the value 8.83 and 8.53. The interpolation equation is written in the slide itself. Y is equal to y1 plus x minus x1 into y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Here the x value is 23.14, that is our temperature, and x1 is our initial temperature, then x2 the final interpolation temperature. Then corresponding values of y1 and y2, you get the value for y, that is the saturation DO at mixture temperature 23.14, that is 8.79. Then DO, that is the dissolved oxygen deficit, we get from the equation, that is 8.79 is the saturation DO and 6.29 is the dissolved oxygen concentration of the mixture. Then the corrected values of KD and KR you have to calculate. That is for the temperature. We calculated this value from the equation. KD at 23.14 is equal to KD at 20 degree into 1.04 raised to T minus 20. Substitute the values and get the corrected value. KD we get as 0.098 and KR 0.185. And next we have to calculate the TC, that is the critical DO deficit occurs at a time duration TC. That is TC is equal to 1 by KD into F minus 1 log to the base 10 into 1 minus
f minus 1 d0 by L into f, where f is kr by kd. The corrected values of kr and kd can be substituted in this equation, and we get the value of L already calculated, you also calculated. Substitute all these values and get the value of TC, that is 2.625 days. Now you have to calculate the distance where this TC occurs. That is, distance is equal to velocity into travel time. Velocity already given in the question, and the travel time that we already calculated as TC. It is calculated in days, and the velocity unit is meter per second. So you have to convert it into second. Then we will get a distance as 45.36 kilometer. Then calculate the value of oxygen deficit, that is DC, critical oxygen deficit, from the equation L by DC into F raised to F minus 1 is equal to F into 1 minus F minus 1 into D0 by L. Substitute all the values and we get a value of critical oxygen deficit as 6.28 milligram per liter. This critical oxygen deficit occurs at a distance of 45.36 kilometer downstream of A after 2.625 days. This is the solution of the problem. I hope you understood. If you have any doubts, please go through this problem once again, and you can ask me any doubts. Thank you so much for listening. See you in the next class.